Hello everyone. The topic that we are going to discuss today is the balancing of chemical equations. കെമിസ്ട്രി എന്ന ടോപ്പിക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പിക്ചേഴ്സാണ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് ലൈക്ക് വൈസ്. ഈ നമ്പേഴ്സും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വി തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സഡൻലി വി റൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക്. But equation എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ it is super easy to write any chemical equations. And for that the only requirement is ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും അറ്റോമിക് ഓർ മോളിക്കുലർ സിമ്പൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. For example, for hydrogen molecule we write H2 and for oxygen we write O2 likewise. Now moving to the concept, നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ എടുത്താലും even if it is in mathematics there is a right hand side and left hand side. Here we are taking a common example. Hydrogen react with oxygen to form water. ഈ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ത്രീ ടേംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ. ഇവിടെ ഈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ്. സോ വി ആർ പുട്ടിംഗ് എ പ്ലസ് സൈൻ ഹിയർ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് വാട്ടർ ആൻഡ് വി ആർ ഗിവിംഗ് എൻ ആരോ മാർക്ക് in order to show the direction of the reaction. And this is the sentence or word equation of the reaction. ഇവിടെ ഇക്വേഷനിലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ. ഈ വേർഡ് ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഫോമായിട്ടുള്ള സ്കെലിറ്റൽ ഫോമിലാണ് ഇനി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. That is, for hydrogen we write H2 and for oxygen we write O2 and finally water we write H2O. So this is the skeletal form of equation. Because ഈ equation analyze ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും number of atoms on both side of the equation are not equal. That is, the number of atoms of hydrogen on left hand side of the equation is 2 and right hand side is also 2. But the number of atoms of oxygen on the left hand side is 2 but it is only 1 on the right hand side. So on the right hand side where has gone the one oxygen atom? ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോ? Let us find out. He is Mr. Anthony Lavoisier. He is a French scientist. കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് തിയറി വെൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ദ ആറ്റംസ് ഓർ ദ എലമെൻറ്റ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ആറ്റംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് it is moving around and combined in a different manner to form a new product. And from this law we can also say the mass is neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, when a chemical reaction occurs, the mass of products should be equal to the mass of reactants. So from this we can say the oxygen atom on the right hand side of the equation has not gone anywhere, but there is a mistake in this written equation. Or we can say this is an unbalanced equation. So now we are going to balance this unbalanced equation. In the balancing process, the first step is ഓരോ ഫോമിലേക്കും ഓരോ ടേമിനും ഓരോ ബോക്സ് വരയ്ക്കുക. ഹിയർ നമ്മൾ ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോക്സിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടേംസിന് മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. That is, we do not change anything inside the boxes while balancing the equation. Our next step is ഈ ഇക്വേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും LH സൈഡിലും RH സൈഡിലും എത്ര ആറ്റംസ് വെച്ചുണ്ട് എന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. That is, here the number of hydrogen atom on the left hand side of the equation is 2 and on RHS is 2. But the number of oxygen atom on the LHS is 2 but RHS is only 1. So now we are going to balance the equation. ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, ഓരോ ബോക്സിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എലമെൻറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും.
സോ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ എലമെൻറ്റ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ്. ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈക്വൽ ആണ്. സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഓക്സിജൻ ആറ്റം. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് ആക്കുവാൻ വേണ്ടി വി ആർ പുട്ടിംഗ് ദ നമ്പർ 2 ഹിയർ. റിമെമ്പർ വൺ തിങ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോക്സിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടേംസിന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പാടില്ല. സോ വി ആർ പുട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോക്സസ് വൈൽ ബാലൻസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം 1ൽ നിന്ന് 2 ആക്കുന്നതിനായി വി കനോട്ട് റൈറ്റ് H2O2. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എഗെയിൻ നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഹിയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇസ് ബാലൻസ്ഡ് നൗ വിച്ച് ഈസ് 2 ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്, ബട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് അൺബാലൻസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് RH സൈഡിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം 2ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. സോ നൗ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ നമ്പർ 2 ഹിയർ ബിക്കോസ് LH സൈഡിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം 2ൽ നിന്ന് 4 ആക്കി എഴുതണം. സോ നൗ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് 2H2 plus O2 gives 2H2O. We have to check whether this equation is balanced or unbalanced. And for that we again draw the table and do analyze. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും the number of hydrogen atom and oxygen atom on both sides of the equation is equal now or balanced now. So നമ്മളുടെ result or final balanced equation is 2H2 plus O2 gives 2H2O. ഹിയർ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഹിറ്റ് ആൻഡ് ട്രയൽ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇക്വേഷൻ ഫുള്ളി ബാലൻസ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയി കൊടുത്ത് വി ആർ മേക്കിംഗ് ട്രയൽസ്. ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇക്വേഷനെയും പാർഷ്യലി ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. Now let us try to balance another equation. Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2. So we are starting by drawing boxes on each term of the equation and also drawing a table which shows the number of atoms of each element on both sides of the equation. From this table it is clear that hydrogen atom is only balanced, the other two is not balanced. So balancing start ചെയ്യുന്നത് maximum number of atoms ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. Here we can see the number of oxygen atom on the RH side is 4. So LH സൈഡിലെ ഓക്സിജൻ ആറ്റം 1ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are writing number 4 here. Now the partially balanced equation is Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2. Now we have to check whether this equation is only partially balanced or fully balanced by drawing the table. Here we can see oxygen atom is balanced now, which is 4 on both sides, but the other two atoms are not balanced. So for balancing, we are taking the hydrogen atom which is having maximum number of atoms. ഇവിടെ number of hydrogen atom on LH side is 8. So RH സൈഡിൽ 2ൽ നിന്ന് 8ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are writing number 4 here. Now the equation is Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Again we are drawing the table and check whether it is balanced. We can see the element Fe ഇപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് അല്ല. So on LH side 1ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ we are writing number 3 here. And the equation becomes 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. So now we are going to check whether it is balanced or not by drawing the table, and we can see the equation is balanced now. So now from all these examples we know how to write a balanced chemical equation. And ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഇക്വേഷനിലെ ഓരോ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. These physical states includes gaseous, liquid, aqueous and solid state.
And for that we are using these notations respectively. Here solid, liquid, gaseous states എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Then what is aqueous state? Aqua is actually a Latin word which means water. So aqueous means നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് കുറച്ച് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that becomes an aqueous solution. For example, sugar or salt നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that becomes an aqueous solution. ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻറ്റോ പ്രോഡക്റ്റോ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ we represent aqueous acid state. And one more important thing is that ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ റിയാക്ഷൻ ഏതെല്ലാം കണ്ടീഷനിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, ദ പ്രഷർ നീഡഡ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്, ഓൾ ദിസ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആരോയുടെ മുകളിലും പ്രഷർ ആരോയുടെ താഴെയുമാണ് നോർമലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So we are winding up today's class. If you have any doubt, then please mention it on the comment box. And thank you for watching this video.